कर्म करे किस्मत बने जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में तेरा अपना कर्म, तेरा अपना कर्म। Contact us for a consultation 07832 029 329 07832 029 329. See what the future holds for you or check out our website kismatkarma.com. We're here for you. Vishalda and you're watching Kismatkarma on M. Hi, I'm Vishal Bhardwaj and you're watching Kismatkarma. My name is Jackie and you're watching Kismatkarma. Hi, this is Ranveer Kapoor and you're watching Kismatkarma. Hi, I'm Rekha Bhardwaj and you're watching Kismatkarma with Aarti. Namaskar, hello, this is Sonu Nigam and you're watching Kismatkarma with Aarti. प्यारे दोस्तों सत श्री अकाल ਤੁਸੀਂ देख रहे हो किस्मतकर्मा आरती के साथ। Hey guys, I'm Imran Khan. And this is Kareena Kapoor. Keep watching Kismatkarma. With Aarti. Insane. Hi, this is Sonam Kapoor and you're watching Kismatkarma. Khan and you're watching Kismatkarma. Hi, this is Saif Ali Khan and you're watching Kismatkarma with Aarti. धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय पुकार, जग में आए किस लिए इसका करो विचार। Consultation 07832 029 329 07832 029 329. See what the future holds for you or check out our website kismatkarma.com. We're here for you. Vishalda and you're watching Kismatkarma on M. Hi, I'm Vishal Bhardwaj and you're watching Kismatkarma. My name is Jackie and you're watching Kismatkarma. Hi, this is Ranveer Kapoor and you're watching Kismatkarma. Hi, I'm Rekha Bhardwaj and you're watching Kismatkarma with Aarti. Namaskar, hello, this is Sonu Nigam and you're watching Kismatkarma with Aarti. प्यारे दोस्तों सत श्री अकाल ਤੁਸੀਂ देख रहे हो किस्मतकर्मा आरती के साथ। Hey guys, I'm Imran Khan. And this is Kareena Kapoor. Keep watching Kismatkarma. With Aarti. Insane. Hi, this is Sonam Kapoor and you're watching Kismatkarma. Khan and you're watching Kismatkarma. Hi, this is Saif Ali Khan and you're watching Kismatkarma with Aarti. Kismatkarma. Rewrite your destiny by correcting your karma. You can change your kismet. Ask us about our exclusive spiritual energy readings. Request your Karmaology report from Kismatkarma. This report includes your lucky number, your lucky day, your lucky color, information about health, wealth, relationships, career, finances, education, and much, much more. Should you wish to request your personalized, detailed, spiritual Karmaology report, which is based on Vedic astrology, then definitely do get in touch with us. Give us a call on 0044 7832 029 329 or visit our website at kismatkarma.com. Do you
own your own business? Would you like some free promotion? No catch, no contract, completely free, no strings attached. For advertising and sponsorship, contact us on info@kismatkarma.com. Welcome. Rather than reading a daily generic forecast which is supplied in many magazines, many newspapers, why not read something which is personalized for you? Your daily numerology report. You could request a monthly report, a life book, or a life book plus. For more information, do visit our website or contact our team. Stay blessed and have a powerful year ahead. God bless you. For a consultation, 07832 029 329, 07832 029 329. See what the future holds for you, or check out our website kismatkarma.com. We're here for you. Namaskar ji, welcome to Kismatkarma Live. I'm your host Dr. Aarti Jangra and I bring before you Kismatkarma. आज के शो में सारे कार्ड सारे पत्ते देखूंगी तो सारे ਨੂੰ ਦੱਸੂंगी कि किस तरह या कितनी जल्दी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ खुद पॉजिटिव या खुद स्ट्रांग बना सकते हैं. याद रखना, it's your life, your energy, and it's up to you to turn it around. You have the power to change your life around. You have the power to make things positive should you wish to do so. हमेशा इंसान को अपने ਵੱਲੋਂ कोशिश पूरी करनी चाहिए है कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਈਏ. ਮਿਹਨਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਇਨਸਾਨ ਹਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖੁਦ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਦੇਵੇ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, you're letting the negativity win. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੰਬਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ. So this show is actually live on Amber Radio platform. I hope you guys are watching me. Please do like and share the show as well ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੰਬਰ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ. So definitely do like and share the show if possible. ਦੋ ਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ. It will mean a lot to us. बाकी any चीज़ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ that if you want to request a free Kismet reading, all you need to do is give us a call on 0208 0365711 and I'll do my absolute best to help you in every way possible. याद रखना, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करना, हेल्प करना, पर I can only help you if you communicate with me. पिछले कुछ दिनों के विच मैं नोटिस किया है कि पैरानॉर्मल एनर्जीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैगी आ. नॉर्मली जदों भी फुल मून आने वाला होता है, whenever there is a full moon or a new moon, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੰਨਿਆ ਕਰੀਏ, ਮੱਸਿਆ ਕਰੀਏ, ਅਮਾਵਸ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਮੂਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸ એનર્ਜੀ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ. They manipulate and misuse the energy of the cosmos, the energy of the universe. ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੇ ਆ. ਸੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਦੇ, ਡਾਰਕ એનર્ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਟਕ ਹੈਗੇ ਆ. So if you feel as well that your energy is stuck, कि किते कुछ सही नहीं हैगा, you feel as if things are not moving forward the way that you want them to, then you need to make sure that you have your energy checked. It's ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ energy ਥੋੜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ. Let's find out exactly what's going on for you and then we see what the best way forward for you is. ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ energy ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ stuck ਹੈਗੀ ਹੈ, you're not sure, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, then ask, always ask an expert. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ and I will do my best to help you in every way possible. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ if you wanted to have an in-depth detailed reading, ਜਿਹੜੀ reading ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ recommend ਕਰੂੰਗੀ is called a spiritual energy reading. That would really help you in a beneficial way. ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, the symptoms of black magic, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ
symptoms ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ so ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ share ਕਰੂੰਗੀ and I'll be sharing some information with you about voodoo and hoodoo ਇਹ ਦੋ different types of negative energy ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ use ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ information ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ so we'll be talking about these things as these two different types of elements as well ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ different types of entities ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ just for example ਕੋਈ negative energy ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ then we just panic and we worry ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕੋਈ negative ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀਏ we call everything a ghost ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ghost ਹੁੰਦੀ ਆ but actually these are different types of entities ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ we're all different we're male female ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕਈ ਜਵਾਨ ਆ ਕਈ ਬੱਚੇ ਆ you know so ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ different ਹੁੰਦੇ ਆ unique ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ entities ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ different types of entities are very very different ਜੇ ਅਸੀਂ entities ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ for example a plant is a different entity an animal is a different type of a life form a different type of a being so ਉੱਦਾਂ ਹੀ different types of paranormal entities ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ I will be doing your Kismet readings for you however mainly we're going to be focusing on describing these types of energies or entities that are around so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ one-to-one conversation ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ then definitely time waste ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ get in touch with my team and we'll do our best to help you ਜਿਹੜੀ reading ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ recommend ਕਰੂੰਗੀ is called a spiritual energy reading it's a very very powerful reading ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ so when we talk about different types of entities different types of entities ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ basically ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ different types of entities ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ different shows ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵਾਂਗੇ because I feel like it's important for people to know exactly what these things are ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਣਨਾ ਕਿ exactly what is it you know what type of an energy is it what type of an entity is it ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ say for example depending on ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ entity ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰੈਮੇਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ so we need to know what we're dealing with first and that will help us in a beneficial way but ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ which type of an entity is and how we'll be able to deal with it for example ਜੇ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਹੋਵੇ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੈਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਸਮੈਲ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੱਛੀ ਉੱਥੋਂ ਨੱਠ ਜਾਵੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਮੈਲ ਆਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੈਰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਤ ਜਾਂ ਵਿਪਤਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ rather than ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ ਜਾਂ you keep guesswork better ਇਹ ਹੈ ਕਿ you know exactly what you're dealing with ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ exactly what we're dealing with ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਰੈਮੇਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ then please don't waste time do try to get in touch with me sooner rather than later and I'll do my best to help you ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ remember if you wanted to request a detailed reading ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਸ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ spiritual energy reading and it can help you in a very very powerful way so normally ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ we have one whole hour together
ਐਂਡ ਉਸ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ and I will do my best to help you. ਬਾਕੀ ਐਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ remember it's up to you to turn your energy around, it's up to you to make your life positive. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, then do try to get in touch with me sooner rather than later, and I will do my absolute best to help you in every way that I can. ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ that you don't waste time and you do try to get in touch with me as fast as possible. ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਗਰੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕਾਸ਼ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, then why not take that opportunity straight away? Why not take that chance straight away? ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਰਾਈਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਵੇ, then ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, and that's it. ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। Now you decide how you want your future to be. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। But you need to take the right steps at the right time, and that will help you turn your luck around. Facebook ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ very nice show, good afternoon to you as well. Welcome to the show. Baki team ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ messages ਆਏ ਨੇ। Remember guys that you can note this number, write it down. ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਓ, and do make sure that you do note it down, save it, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। And I just want you to know that we are here for you. From my side, I will definitely do my best to help you. Leon Jamila has said hello to you as well. Jinne bhi log sanu dekh rahe hain, make sure that whenever you do get a chance, please do make sure that you do like and share our pages as well. Jehdi sadi Kismat Karma di main page hai onu like karna na bhuliyo, kyunki bahut important hai, because you can stay updated with our latest videos, latest information and our latest offers as well. Mere ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ, and I do try my best to help you in the best way possible. Remember, if you haven't done so already, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾ ਦੀ ਐਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, there's no cost, no charge. It's available on iPhone and Android. ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ। Make sure that you guys do make the most of it. Do try to keep that app saved, and it will really help you in a beneficial way. ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। And from my side, I'll do my best to help you. ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਣਾ, ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਆ। Don't stay stuck in the same place. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, then something is very very wrong. ਜੇ ਖਰਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸਮੈਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟਕ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲਾਅ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। Remember, it's your life, your energy, and it's up to you to turn it around. ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ that I want to help you in the best way possible, but are you willing to take that help? Are you willing to accept that help in a positive way? And from my side, I will do my best to help you. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ important ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, because as I promised that I would share some information with you, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੱਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। And I did say that I will be sharing some information about different types of entities with you as well.
We'll be talking about, the symptoms of black magic. We'll be talking about voodoo and hoodoo as well. Because I just feel as if like it's important for you to know this. The information is important for us to know so that nobody can make us a fool. कई बार ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠੇ ਵਹਿਮਾਂ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਵਹਿਮਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ। ਵਹਿਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਹਿਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਹਿਮ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਓਵਰ। ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਜਿੱਤੇ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ, then you need to take the right step at the right time from your side, and that would be much more beneficial for you. So as ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਓਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁੰਨਿਆ ਜਾਂ ਅਮਾਵਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਐਂਡ ਦ ਨਿਊ ਮੂਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਈਕਿਕ ਅਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਈਕਿਕ ਅਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। I'm just going to be giving you say a brief description of psychic attacks, what they are. So I'll see you after this very short video on psychic attacks. Namaskar. Welcome to Spiritual Awakening. Now, so many of you have sent in some questions asking about psychic attacks. Aarti, what are psychic attacks? How would they affect us? How can we protect ourselves from them? So there's so many different questions around psychic attacks. So basically, first of all, I'll explain what psychic attacks are. People that suffer with psychic energy attacks, they tend to suffer. These are some of the symptoms that I'm going to share with you. Some of these symptoms can overlap with your health issues, mental health issues as well. And if you feel that they do overlap, definitely speak to your GP, your doctor first. Definitely do speak to a health expert as well. It's very important. And if you feel that maybe it's a spiritual matter, then definitely do get in touch with me and my team, and I'll do my best to help you. But it's very important that you do speak to your GP, your doctor first. Now, so many people that suffer with psychic attacks tend to have nightmares, they have broken sleep patterns, and they notice all sorts of mishaps going on in their life, where their relationships are crumbling down, they're not able to have any friendships even in their life. They notice that their money is literally going missing, or is literally just being wasted, and they're not sure how to save anymore. Their job is in jeopardy. They notice that they feel more and more powerless each day. And this is not just in one area of their lives, it can be in various different areas of their lives. So psychic energy attacks can cause a lot of harm, and it can cause a lot of imbalance of energy in the person's life, in the victim's life. Now, if you are a victim of psychic energy attacks, you feel somebody is sending harm your way, or somebody is sending some ill will your way, they're not wishing you well, they're wishing you harm, or sending negative vibrations or negative energy your way, and you are feeling that energy, or you're sensing that energy around you, what it shows is that your current spiritual energy level is quite weak. Now,
how to counter those psychic energy attacks. The best way to counter them, I always say to people that prevention is always better than cure. So the best way to counter them is initially develop your spiritual energy levels. Make your spiritual energy levels so strong, so powerful that no psychic attacks can affect you ever. And there is a possible way where you can develop your spiritual energy levels as strong as you, and make them as strong as you want them to be. Now, I will share that information with you in another segment, in another show. But if you are suffering with psychic attacks, and if you notice that you are having failures in different areas of your life, you are noticing that it's much more difficult for you to make new friendships or have any friendships in your life, have any genuine people around you. If you notice that you are making losses with your savings as well, so wherever you try to invest, whatever you try to invest in, it always ends up in a failure. If you notice that you want to get a simple task done and you just want to get from A to B, that simple task, literally you have to run circles for this. So you have to make big U-turns and roundabouts and loops and whatnot. You have to go from A to C to F to Z to X to Y and then back to B, and then finally you'll get there. But there's no straight route. It's not simply A to B. So what you will notice is, if you are a victim of psychic energy attack, that it's much more difficult for you to achieve the simplest of things, the easiest of things. One of the other symptoms of psychic energy attacks is that people tend to lose their short-term memory. You might walk into a room and forget why you went into that room in the first place. You might be about to say something, and all of a sudden the whole sentence or the whole phrase or the whole conversation literally just gets wiped out of your mind. And you're thinking, what on earth was I just saying, or what was it that I was talking about? So it literally, like, whole segments of your life like that get wiped out of your memory. A friend or a relative or somebody around you could be talking about an incident or something that happened a few years ago, which was quite memorable to the whole family or the whole friend circle, but you wouldn't remember it at all, as if it happened to a completely different person, because that part of your life or that happiness gets wiped out of your memory. If there's any negative things that have happened to you, so say for example you've had a bad experience in the past, you've had a sour experience in the past, you weren't treated well, or somebody said something negative to you, then those negative patterns tend to repeat in your mind, almost like as if they're on loop. And it's so difficult for you to not think about them. So, every single day, so many times during the day, those negative thoughts will keep reoccurring and keep coming back into your mindset. And these are all symptoms of psychic energy attacks. There are other symptoms as well, but these are the basic symptoms that I'm sharing with you. God forbid, but if you feel that you are a victim of any sort of psychic energy attacks or any paranormal attacks, then definitely do get in touch with me and my team. I'll do my absolute best to help you in every way that I can. Make sure you guys stay blessed, stay strong, and look after yourself. God bless you. Well, that was our video about psychic energy attacks. I hope you guys enjoyed that. I hope you did take in. It's a lot of, I would say, deep information, so sometimes it's a bit difficult to process, but मैं कोशिश ये करती हूँ कि I try to say it in a light-hearted way, कि जितना तुम्हें समझ आवे, तुम्हें पता लगे कि exactly what's what, जितना कितना करके थोड़ी बहुत help हो गई, तुम्हें थोड़ी बहुत support मिले. जिस video चल रही थी, we've had a request for an oracle message. Surinder ji, you requested an oracle message for yourself. Thank you so much for requesting your oracle message. I'm just going to tap into your energy now, and I'm just going to check for you now, and we'll see what we can pick up. So Surinder ji, thank you for requesting your oracle message. This is your oracle message now. Right. Okay, Surinder ji, your ancestors have got your back. They are with you, so you don't need to feel alone. Follow the path that they are showing you,
They are going to help you evolve, and they are going to help you grow. So that's a very important message. Normally our ancestors would give us this type of a message if we feel a bit weak or we feel a bit vulnerable in any way whatsoever. So they just want to reassure you and tell you that you don't need to feel vulnerable, you're not alone, they do have your back. I hope and I pray that you can resonate with this, and I hope and pray that you can make sense of this. Obviously, if you wanted me to do an in-depth reading for you, check your energy for you in greater detail, then by all means do get in touch with me, let me know, and I will do my absolute best to help you in every way possible. So thank you so much, God bless you, and you do look after yourself. Remember guys, it's your life, your energy, and it's up to you to turn it around. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੋਵੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਐਨਰਜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਜੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, you've got something on your mind, you just wanted to clear that, you just wanted to have a quick chat, then give me a call and I'll do my best to help you. The number to call is 0208 and I will do my best to help you in every way possible. बाकी इन्हीं का ज़रूर याद रखनी है कि मेरी तो यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करना, हेल्प करना, but I can only help you if you communicate with me. So communication is the key here. Communication is very very important. जब तक तुसी मेनू दसते नहीं हैगे, जब तक तुसी मेनू कहते नहीं हैगे कि आरती जी इत्थे आ प्रॉब्लम आ, इत्थे आ उलझना, उदों तक कुछ नहीं हो सकता हैगा. You need to be able to willing to turn your life around, change your life around, and that would make things positive for you. चलो मैं जानी चाहिए break के वाला, see you guys for a very short break. Thank you. Consultation 07832 029 329 07832 029 329. See what the future holds for you, or check out our website kismatkarma.com. We're here for you. Sharda, and you're watching Kismatkarma on Hi, I'm Vishal Bhardwaj, and you're watching Kismatkarma. My name is Jackie and you're watching Kismatkarma. Hi, this is Ranveer Kapoor and you're watching Kismatkarma. Hi, I'm Rekha Bhardwaj and you're watching Kismatkarma with Aarti. Namaskar, hello, this is Sonu Nigam and you're watching Kismatkarma with Aarti. प्यारे दोस्तों, सत श्री अकाल। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾ ਆਰਤੀ के साथ। Hey guys, I'm Imran Khan. And this is Kareena Kapoor Keep watching Kismatkarma. with Aarti. Insane. Hi, this is Sonu Kapoor and you're watching Kismatkarma. Khan, and you're watching Kismatkarma. Hi, this is Saif Ali Khan and you're watching Kismatkarma with Aarti. Kismatkarma. Rewrite your destiny by correcting your karma. You can change your kismet. Ask us about our exclusive spiritual energy readings. Welcome. Request your Karmaology report from Kismatkarma. This report includes your lucky number, your lucky day, your lucky color, information about health, wealth, relationships, career, finances, education, and much, much more. Should you wish to request your personalized, detailed, spiritual Karmaology report, which is based on Vedic astrology, then definitely do get in touch with us. Give us a call on 0044 7832 029 329 or visit our website at kismatkarma.com. Own your own business? Would you like some free promotion? No cash, no contract, completely free, no strings attached. For advertising and sponsorship, contact us on info@kismatkarma.com. Welcome. Rather than reading a daily generic forecast which is supplied in many magazines, many newspapers, why not read something which is personalized for you? Your daily numerology report. You could request a monthly report, a life book, or a life book plus.
For more information, do visit our website or contact our team. Stay blessed and have a powerful year ahead. God bless you. For a consultation, 07832 029 329, 07832 029 329. See what the future holds for you, or check out our website kismatkarma.com. We're here for you. Namaskar ji, welcome back. I hope you guys enjoyed that short little break. याद रखना कि जिससे दिस वो चीज़ कराना चाहता है again, then all you need to do is give me a call, get in touch with me, let me know, and I'll do my absolute best to help you in every way possible. याद रखना मेरी हमेशा ही यही कोशिश होती है कि ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों की मदद करा, but I can only help you if you communicate with me. हुन जितना कि मैं तुम्हें दस रही सी कि there are different types of entities around us. जैसी entities की बात करते हैं कि there are various different types of entities. So जैसी कहते हैं कि for example जिन वो एक किस्म दी entity ਹੁੰਦੇ ਨੇ जैसे कि ये भूत वो एक किस्म दी entity ਹੁੰਦੇ ਨੇ प्रेत ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ they different ਜਿਹੜੇ ਯਕਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ different ਹੁੰਦੇ ਆ you know orbs are very different as well, they are different entity and then ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ different types of energies the entities ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ positive ਜਾਂ negative effect ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ negative effect ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਆ negative ਅਸਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ so we need to be very very mindful, very wary of any type of negative energies or entities around us. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁੰਨਿਆ ਜਾਂ ਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਆ and ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ we don't want that to be a very strong presence in our life ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ own personal spiritual energy ਨੂੰ ਅਸੀਂ protect ਕਰੀਏ we need to make sure ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ somehow we protect our personal energy and that would really help us in a positive way, in a powerful way. So ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ and you wanted to attract your attract only good vibes your way, only good energy your way, then make sure that you do try to get in touch with me sooner rather than later. I'll need to first do a reading for you. मैंने सबसे पहले थोड़ी reading करनी पड़ेगी, थोड़ी energy check करनी पड़ेगी, थोड़ी reading करके थोड़ी energy check करके फिर मैं तुम्हें दस सकती हूँ कि किस तरह या कितनी जल्दी तुसी अपनी लाइफ में improvement या positivity लेके आ सकते हैं. Remember, you have the power to turn your life around. You have the power to make things positive. पर जब तक तुसी मेहनत नहीं करते, कोशिश नहीं करते, उਦੋਂ तक कुछ नहीं होना है. You need to decide exactly what it is that you want to do, and from my side, I'll do my best to help you. ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ there are different types of entities. There's one type of an entity which is called a yaksh. These are very, very, I would say, common entities that I do find in the work that I do. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ paranormal investigations ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ paranormal ਕੋਈ case study ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, these are entities that we come across very, very often, very commonly, very often. So ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ strong ਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ. ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, it's important that we protect our energy from them in the best way possible. So there's a certain type of entity which is a yaksh. I'm going to give you some more information about that. Watch this short video and I'll be back. Namaskar. In one of the videos I shared with you information about jinns. I will be talking about them in much more detail in another video, but I wanted to share with you that there are different types of entities as well. So as I explained earlier, the jinn is related or linked to the fire element. Now there are different elements as well and different types of entities as well that can affect us or can affect our reality. Some of these entities are called yaksh. Now if we look at Kuber, who is known as the wealth god, he is also a yaksh.
So yaksh are not always negative, they can be positive as well. So can humans. Humans can be positive and negative. Mother Teresa was a human, and so was Hitler. So there can be many different types of human beings. The same way, yaksh can be positive and negative as well. But the most, I would say, interesting thing about the yaksh entity is that they can come from many different elements. They don't have to just be fire or earth. They can come from all different elements. So they can actually come from fire, they can come from water, they can come from air, they can come from literally all different types of elements. So there's not one type of a yaksh, and they can come also in masculine and feminine energy, as do jinns. So please do bear this in mind, that they come in not in only different genders, in different and also from different elements as well. So depending on the element that they're linked to, they're related to, they can affect us in a harmful way. If you notice, if you've ever kind of heard any old wives' tales, or tales that our maybe grandmothers, great grandmothers used to tell each other in in villages in India or in places in India, saying that you should never go near a river in the evening, never walk under a tree at certain times. Why did they used to say that? Because it is believed that yaksh, or different types of entities, that's where they stay. So the yaksh that are linked with water, with the water element, they stay in river bodies, in wet areas, damp areas, wells, drains, gutters, anywhere where there's water, anywhere where water passes, that's where they tend to stay. So they're very strongly connected with the water. And humans are, of course, 70% water. So if we are affected by a yaksh, it can have a very detrimental effect on our whole being, on our whole life. So it's very important for us as a human being to protect our energy, to keep our energy strong, so that we are not affected by different types of entities or energies around us. As I explained earlier, a yaksh can also come from air as well. So that's why it's really important. Say if you're walking somewhere and you hear somebody call out your name and you think, I swear somebody just said my name, or if sometimes the voice is like as if it's a friend's voice or a relative's voice, and you know that that relative or that friend isn't there, they're not in that area, but you're compelled to literally look around your shoulder, turn around and see who's there. This is a type of a yaksh, it's a type of an entity that normally calls out your name, and this yaksh is linked with and related with air. So it's believed that wherever there's air, which is basically everywhere, then this yaksh has power over that area or that place. So sometimes you may notice that normally in the autumn time, because that's when these entities are very strong around that time of year, you may notice that leaves rustle only in a certain area, like they're all gathering up in a certain area or in a certain space. Or you may notice that there's a slight breeze, but only in a certain area, it's not everywhere else. This energy is very strongly related to or linked with the yaksh energy, and can affect one in a very powerful way or in a very negative way. So it's very important for us to make sure that we protect our own personal energy, so that we are not affected by any types of different entities or energies that are around us. So always protect your personal spiritual energy levels. If you feel that you have been suffering or are affected by different types of energies or entities, then definitely do get in touch with me. Let me know and I'll do my best to help you. Now, some of the side effects of people who have been affected by yaksh energy will have issues or problems that are linked or related with air in their body. So that could be arthritis, rheumatism, any type of vata dosh where the air in your body is not circulating properly. So you may notice like muscle spasms, and your food not digesting properly, your joints not being able to move properly. So it literally it restricts your body's movements.
That's what this type of entity does. And also your thoughts will be all over the place. At one time you'll be thinking about a million things, or your mind will just completely zone out. So somebody will be speaking to you about one thing which is really important, but your mind will completely zone out and you'll be focusing on something else completely different, maybe the color of the paint on the wall or something else, but that important subject or topic. Unfortunately, I have met so many people that have been affected by this entity, where people have had exams and they're not able to concentrate on their exams. Literally, the moment they go and sit to do their exam, they forget everything. It's almost as if somebody's wiped the slate clean and they don't remember anything for that short while. As soon as they finish the exam, they walk out and they think, oh, now I remember the answer to that question. Now I remember everything again. But it's just during that exam or during that test that they tend to forget. This is a side effect of one being affected by a yaksh entity. So that is just another type of entity that there is. There are many, many more. I wish I had time to explain all of them, but maybe in a future show. Stay blessed, stay strong. Do get in touch with me if you feel that I can help you in any way. Stay blessed. God bless you. Thank you. So that was information about yaksh. So as explained, there are different types. There are many different types. I spoke specifically about the A type of yaksh, but they are related with the different elements as well. So they are connected to other elements as well. God forbid, if anybody feels as if that they are a victim of this entity and they need help, then please do try to get in touch with me sooner rather than later, and I'll do my absolute best to help you in every way possible. The main thing is we shouldn't ignore the signs. We shouldn't ignore we shouldn't ignore the energy that's sent out to us. Don't ignore it. Don't kind of put a blind eye to it. Because if we try to ignore it, if we put a blind eye to it, then it's not going to go away. It's going to still be there. It's just going to become stronger and bigger, but it's not going to go away easily. So ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ negativity ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ, then we need to deal with it. We need to sort it out. We need to make sure that it never enters our life again. Normally ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ negative energy ਜਾਂ entity ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ effect ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ personal spiritual energy level ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ weak ਹੋਵੇ. So check what your current spiritual energy level is like at the moment. Is it very weak? Because then you'll be prone to such attacks. So ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ spiritual energy level ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ strong ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ easy simple ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰੋ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. So it can help us in a very powerful way, in a very strong way. But ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ right energy ਆਵੇ, positive energy ਆਵੇ, strong energy ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ spirituality ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ strong ਬਣਾਈਏ. ਉਹ ਆਪਾਂ simple ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. Simply, by taking God's name, by being a good human being, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਊਗਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚ बुरा करते हैं, फिर थोड़े रस्ते दे विच नेगेटिविटी आऊगी. फिर तुसी क्यों अपने लिए नेगेटिव कर्म क्यों तुसी अपने लिए कमा रहे हैं? जे करना ही है तुसी पॉजिटिव कर्म लैके आओ ना, अपने कोल लोगों का भला करो, अच्छा करो, किसी की मदद कर दो, किसी की सपोर्ट कर दो, हेल्प कर दो. अच्छा काम करांगे तो ਉਹਦਾ अच्छा फल मिलूगा. पर जे तुसी नेगेटिव स्टेप लाओगे ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ नेगेटिविटी ही मिलूगी. जे इस चीज़ का ख्याल रखना ਸਾਡੇ बहुत ज़्यादा ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ. So it can have a huge influence on our life. ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ if you're blessed and if you're lucky enough ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲਓ. each and every day seek their blessings, take their blessings. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ is with their blessings and their love that we're able to grow, we're able to move forward in a strong way. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ right energy ਆਵੇ ਜਾਂ strong energy ਆਵੇ, there are many things that you can do which don't cost you anything. ਉਹਦਾ ਕੋਈ cost ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ charge ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. It's free. You can sit at home and do these things free. ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ.
you know, it's just a bit of good attitude, a bit of focused good energy ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆ you know ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕੀਏ then make the most of this energy and would definitely help you in a beneficial way ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ I would do want to help you in the best way possible but remember I can only help you if you communicate with me screen ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ remember if you want to request any of our services you can request this either via the phone or online as well ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ I'll definitely do my best to help you ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ then I won't take your name live on air but I'll still be able to offer the service that you want me to provide ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ they've asked for a mini reading so this is a mini reading now for Kamlesh ji thank you so much for requesting your mini reading for yourself ਤੁਹਾਡਾ question ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ my team just sent it over to me so ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ this is a mini reading for Kamlesh ji let's see okay Kamlesh ji, first of all, thank you so much for requesting this mini reading for yourself. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ yes, there has been negative energy around you for quite some time, quite a while. But to be honest, just as I'm going cards ਆਏ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ it hasn't just been a few months or a few years, it's been many years. So I would say maybe a decade or two. So ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ you're making things worse rather than making them better so you know stop doing these experiments immediately that would help you in a beneficial way secondly I would strongly recommend कि जितनी जल्दी हो सके जल्द भी चांस मिल सके book yourself a detailed in-depth spiritual energy reading ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ detailed in-depth spiritual energy reading ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ beneficial step ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ positive step ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ if you want to change your luck around if you want to make your energy positive ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ but you need to take the right step at the right time and that will help you in a beneficial way याद रखना one thing that I would strongly recommend for yourself is to make sure that when you do stop these things like if somebody else has given you a remedy or something to do especially somebody who hasn't got the right intentions who is trying to ask you to manipulate your energy then make sure that you know before you do this definitely do give me a call first because then I'll let you know which day or which time to stop certain things on because I don't want them to have an adverse effect ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਸਿੱਟਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਿਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਿਵਰ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਮੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ that would really help you in a beneficial way ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ ਸੋ ਅਵੋਇਡ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਗਿਫਟਸ ਅਵੋਇਡ ਟੇਕਿੰਗ ਗਿਫਟਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ ਸੋ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਗਿਵ them a gift back
ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਲਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਲੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਐਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਾਕੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ then definitely same number ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ and they will do their best to help you in every way possible so please do bear that in mind yaad rakhna guys it's your life your energy and it's up to you to turn it around je ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ then please do try to get in touch with me sooner rather than later and I will do my absolute best to help you in every way possible but yaad rakhna ki main thodi madad thodi help main tahi kar sakti hegi ha if you communicate with me so communication is the key here jadon we assi notice karte ki sari life vich kitne kutte kuch sahi nahi hega kuch right nahi hega then we need to right the wrong sanu koshish karni chahiye hai ki assi apni energy nu jinna powerful jinna positive jinna strong bana sakte hege apa onu onna hi zyada powerful banaiye onna hi zyada strong banaiye par sanu kade bhi himmat nahi haani chahiye hai ki sanu ਕਦੇ ਵੀ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ I need change I need to adapt I need to change I need to bring something new into my life then ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰੋ do try to get in touch with me sooner rather than later and then let's work together and see which is the best direction for you Shehzada Salim ji ne he's sent us 50 stars so thank you so much for sending us some stars. Thank you for supporting Amber Radio with this. And Liam Jamila said, "Gosh, thank goodness we have you. Oh, bless you." From my side, you know, I do my best. That's all I can say. From my side, I do my best to warn people, to guide people, to help people. The main thing is that you shouldn't let the negativity grow. You shouldn't let anything negative become stronger. Don't give it a chance to become stronger. Just try to nip it in the bud straight away. Just really with notice, like as soon as you notice that maybe there's a problem somewhere or something's just not quite right. Let's just I would say nip it in the bud deal with it straight away ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਡੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ then that helps you in a much more powerful way much more beneficial way problem ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ when you don't take the right step at the right time so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ negativity ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੋਰ strong ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ and that's obviously that's not a good sign so ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ negativity ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ problem ਨਾ ਹੋਵੇ then it's really important that you guys do take the right step at the right time and that will help you in a beneficial way ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ that it's your life your energy and it's up to you to turn it around ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ then without delay don't waste time do try to get in touch with me sooner rather than later ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ it's important that you do get in touch with me first ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ they wait until the last minute ਸੋਚਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਲਾਂਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਫਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਹਿ ਲਾਂਗੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ I'm telling you now ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਥਪਥਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ well done ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ all you're going to get from it is just suffering so ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ why needlessly suffer why needlessly go through all of that pain when there's absolutely no need to go down that path so ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ spirituality ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ and that definitely does help us in a very powerful way in a very positive way ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ then please do try to get in touch with me sooner rather than later and I will do my best to help you in every way possible ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ so I'll be sharing with you the symptoms of black magic and also I'll be sharing a small video with you about voodoo and hoodoo so ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਆ I'll put them into the same video because they're very similar to each other but it's really जानना ज़रूरी है कि it's important that you have the right information about this क्योंकि बहुत लोग confused ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ astrologer ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਆ
एंड यू नो उन्होंने मन पता नहीं की ख्याल आते हैं क्योंकि पता नहीं की किता होगा या कितना किता होगा. So I'm just going to clarify some of those doubts that are in your mind. But because there are so many different types of energies and entities out there, once again मैं थोड़ा इन्हीं चीज़ ज़रूर कहूँगी कि guys be careful. You know, be very, very careful. It's so important for you to make sure that you take the right precautions, you take the right steps. कि जिधर ना तुसी अपनी luck, अपनी energy ने तुसी change कर सकते हैं, अपनी life में तुसी positive बना सकते हैं कि हाँ, you are the person who controls your life. You are in charge. So take that charge. You're in control of your life. थोड़ी जिंदगी है, तुसी उन्हें पूरी तरीके से कंट्रोल करो, तो तुसी अपनी लाइफ में जितना पॉजिटिव बना सकते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं क्या, तुसी उन्ना स्ट्रॉन्ग बनाओ, उन्ना पॉजिटिव बनाओ. डरना नहीं, परमात्मा ते विश्वास रखो कि मेरा रब, मेरा परमात्मा मेरे नाल आ. ते जदों असीं अपने इष्ट दे, अपने परमात्मा दी सच्ची शक्ति दा सहारा रख के आपां कोई भी काम करदे हैगे आ, ते उस काम दे विच सानू सफलता जरूर मिलती हैगी आ. That's a definite, that's a given. But you need to make sure कि तुसी भी ना जे सक्सेस पाना चाहते अपनी जिंदगी दे विच हाथ धो के सक्सेस दे पीछे पै जाओ. Literally don't leave a speck or I would say a cell of your being alone. Make sure you give it your all. जदों असी पूरी मेहनत दे नाल, पूरी असी अपने कोलों fully, wholly, from our whole entire being, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਸੋ ਐਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ. ਚਲੋ I'm going to go on a quick short break now. Literally see you guys within a few moments. God bless. Consultation 07832 029 329 07832 029 329. See what the future holds for you, or check out our website kismatkarma.com. We're here for you. Vishal, and you're watching Kismatkarma on Hi, I'm Vishal Bhardwaj, and you're watching Kismatkarma. My name is Jackie and you're watching Kismatkarma. Hi, this is Ranveer Kapoor and you're watching Kismatkarma. Hi, I'm Rekha Bhardwaj, and you're watching Kismatkarma with Aarti. Namaskar, hello, this is Sonu Nigam, and you're watching Kismatkarma with Aarti. प्यारे दोस्तों, सत श्री अकाल. तुसी देख रहे हो किस्मत कर्मा आरती के साथ. Hey guys, I'm Imran Khan. And this is Kareena Kapoor Keep watching Kismatkarma. with Aarti. Insane. Hi, this is Sonu Kapoor and you're watching Kismatkarma. Khan, and you're watching Kismatkarma. Hi, this is Saif Ali Khan and you're watching Kismatkarma with Aarti. Kismatkarma. Rewrite your destiny by correcting your karma. You can change your kismet. Ask us about our exclusive spiritual energy readings. Welcome. Request your Karmaology report from Kismatkarma. This report includes your lucky number, your lucky day, your lucky color, information about health, wealth, relationships, career, finances, education, and much, much more. Should you wish to request your personalized, detailed, spiritual Karmaology report, which is based on Vedic astrology, then definitely do get in touch with us. Give us a call on 0044 7832 029 329 or visit our website at kismatkarma.com. Own your own business? Would you like some free promotion? No catch, no contract, completely free, no strings attached. For advertising and sponsorship, contact us on info@kismatkarma.com. Welcome. Rather than reading a daily generic forecast which is supplied in many magazines, many newspapers, why not read something which is personalized for you? Your daily numerology report. You could request a monthly report, a life book, or a life book plus.
For more information, do visit our website or contact our team. Stay blessed and have a powerful year ahead. God bless you. For a consultation, 07832 029 329, 07832 029 329. See what the future holds for you, or check out our website kismatkarma.com. We're here for you. Namaskar ji, welcome back. I hope you guys enjoyed that short little break. जितने कि तुम प्रॉमिस किया कि ब्रेक तो बाद थोड़े नाल एक इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करूंगी जिहदे विच असीं गल करांगे अबाउट वूडू हुडू ते ओहदे नाल एक होर गल मैं करना चाहती हां मसान दे बारे च बहुत लोगों को ये नहीं पता कि मसान की है they've never heard of it, they don't know what it is and काफी ज़्यादा मेरे सामने paranormal cases आए हैं where people have been affected by such things voodoo, hoodoo or masan. So कई बार जो तुम किसी एस्ट्रोलॉजर को जानते हैं या किसी पंडित वगैरह को जानते हैं तो कहोगे हाँ तेरे किसी ने कुछ खिलाफ था या कोई चीज़ खाने को देती है तेरे चीज़ कोई मिक्स करती है या तेरे घर कुछ रखता so ये साड़ी जानना जरूरी है कि केरी चीज़ रखी है केरी चीज़ you know what have you been given कि जो तुसी खा लिया या what have you consumed by mistake केरी चीज़ तुसी by mistake तुसी ले ली या कि जिदा थोड़े उत्ते इन्ना नेगेटिव असर होया या इन्ना उन्हें dangerous असर हो सकता है या so these are very powerful मैं कह सकती हूँ जिले तांत्रिक हुंदे या negative energy practitioners हुंदे या ज़्यादातर वही इतना मैं कह सकती हूँ पुट्ठे काम करते हैं क्या so these videos are just for information purposes only so please तुसी इतना नहीं सोचना है कि ओ मैं negative energy practitioner बनना या don't go down that path जे तुसी किसी का बुरा करांगे ते वो negativity थोड़े कोली वापस आ जानी है क्या so कदे भी तुसी किसी का बुरा ना करो कदे किसी नु hurt ना करो कदे किसी नु दुख या तकलीफ ना दो it's very important to understand this पर ये topics इतना दे ने कि you know so many people have asked me कि आरती जी what is masan तुसी ये masan किसने खिलाती कितना खिलाती ये तुसी के सारे काज किसने masan रखती केरी masan रखी है ओके हुंदा की है वो they don't know what it is इंटरनेट पे लबन जान उन्होंने समझ ही नहीं आता कि ये सही या की गलत था because there's so many kind of fake things out there कि you know people get confused so it's important to make sure that rather than going to Google Baba ask an expert instead तुसी किसी एक्सपर्ट नु तुसी पूछ लो जो कि थानू सही हेल्प या सही मदद कर सकता हैगा you know when I say that you know that I'm a paranormal expert I don't just say it for fun I'm saying it because of the years of experience that I have had in this field and I've helped so many people through this कि बहुत लोगों की मदद हुई है बहुत लोगों की हेल्प हुई है किया so watch this short video on voodoo, hoodoo and masan. Namaskar. Welcome to Spiritual Awakening. My name is Dr. Aarti and I bring before you Spiritual Awakening from Kismatkarma. In today's show, we'll be speaking about voodoo, or some people call it hoodoo. These are two different forms of negative energy. Now, it's often believed that when people think about voodoo, the first thing that comes to mind is like maybe a doll. Someone's, you know, using your, made a doll for you, using your name or using some of your, you know, some of your personal energy blueprint that they either poking the doll or doing something to the doll or hurting or damaging the doll, and then that then reflects onto you and your life and it starts affecting you in a negative way. Voodoo and hoodoo are two different types of black magic that are known to be, say, the deadliest, the most dangerous type of black magic. There are different types of black magic as well, and a lot of people tend to believe that maybe these are all kind of spirit based. The truth is they're not 100% spirit based. These are actually methods which are linked to your psychic energy cords. So normally a negative energy practitioner who practices
hexes, any of these types of negative energy or these types of black magic, they will need something of yours to attach to. They will need your personal energy blueprint, and this is why I always say never give your personal energy blueprint away to anybody. Basically, that could be anything that carries your DNA. It could be your photograph, it could be your full name, your date of birth, your place of birth, the time that you were born. It could be your parents, both of your parents' full names as well, because that would have a heavier sort of impact on your energy cords, and that could affect you in a very negative way. So never give this information away freely, never give this away to anybody who doesn't need it. Obviously, if you're filling up a form for your passport or your job, then you have to write down certain things, but otherwise, unless you trust somebody with your life, especially with somebody who meddles with energies, unless you trust them with your life, you know that they're not going to misuse the information, don't give it to anybody. I have had clients in the past who have been victims of negative energy attacks by people they have gone to for help in the past. They've been to different astrologers, different card readers, different energy workers, Reiki workers, and then they've been told, oh no, we're going to help you, to get rid of this, but instead they've made it worse. As soon as they get hold of this person's personal energy blueprint, then they misuse the information and they cause harm. So other things that can hold on to your personal energy blueprint could be the clothes that you have worn, because basically your DNA is attached to them then. So the clothes that you've worn, your fingernails, your hair, your nail clippings. Some practitioners make a type of a doll that resembles you. Some people use animals, some people use eggs, but it's linked with your personal your personal energy blueprint. And what they do is they attach you to that item through an invisible psychic cord. So then that person will then start to have nightmares, they'll start to have visions and start seeing things which are not right. And then what the negative energy practitioner does is that it uses certain energy power points on that doll, and it will pierce it with nails or needles, which tend to be, say, about 2 or 3 inches in length, and then they'll start piercing it with those needles, and that causes the victim a lot of agony, a lot of pain, a lot of suffering. And depending on what the negative energy has been sent there for, it would affect them in a different way. Another type of a negative energy that people kind of send to their victims is something which is called masan. Now masan is basically ash of the dead. If I would translate it into simple English, that's what it is ash of the dead. And normally negative energy practitioners would ask you to say mix it into the food or drink of the victim. And then they'll give it to the victim by mixing it into the food or drink, and once they consume that, then their victim's body is no longer fully in their control. It's in the control of the negative energy practitioner. So you start thinking differently, you start doing things in a negative way, you start basically self-destructing, and the steps that the victim starts to take then will ultimately lead to their death, because they start taking so many negative sort of self-harm steps, and it causes a lot of pain and a lot of negativity. So that's why it's really important to be very careful. People who have been affected by any type of negative energy, they will notice that the moon cycles affect them in a very strong way. So whenever there's a new moon or whenever there's a full moon, around that time you will notice that the symptoms of this negative energy are a lot more stronger. So it doesn't happen constantly. You do get a bit of a breather in between, but literally after 15 days that problem is back again. So
so it can have loads of different sort of effects on you, and it can affect you in a very strong way. Now obviously if you wanted to know more information about this, you wanted to have more details about this, by all means do get in touch with me, ask me, and I'll do my best to help you in every way that I can. God forbid, but if you have been affected by any type of black magic or any type of negative energy magic, then and you wanted to have some help, then definitely do get in touch with me. First of all, you'll need to book a reading for yourself. The reading I would recommend would be the spiritual energy reading. You can book this online. As soon as your reading is booked, we'll confirm that a date and a time for you, and then hopefully once I've done your reading for you, we've checked your energy, find out what's going on with you, then we'll be able to go forward and hopefully start improving your energy in a positive way. I hope this makes sense to you. I hope you can resonate with this from a spiritual perspective as well. Please don't send negative energy towards anybody. Please don't get involved in negative energy traps. Please don't see any dark energy practitioners. It's just not worth it, because remember, the rule of karma is there for everybody. The law of karma is there for everybody. So what goes around comes around. Those negative energy practitioners that cause harm and negativity towards others, it will come back to you. Literally, you wouldn't even realize when it hits you in the face. So don't send negative energy towards anybody ever. It's not a good thing to do. So please do bear this in mind. Thank you so much for watching. Thank you so much for listening. Take care, stay blessed, and I'll speak to you guys soon. Thank you. And that was a video about voodoo, hoodoo, masan, and the paranormal energies that are around us. ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ information share ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ because it's important for you to know what's what. ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਜਾਂ ਟੋਟਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। You don't know what that is at the time ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਆਂਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, then that's not a good thing. It's not a good energy. ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ you keep your energy as positive as possible. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ own personal energy ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ positive ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ strong ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਨਾ positive, ਓਨਾ strong ਰੱਖੋ, and that will help you in a beneficial way. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ right time ਤੇ right step ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, and then you literally let the negativity grow, you let the negativity become stronger. So ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ it completely takes over your life. Don't give it that much power, don't give it that much energy that it completely takes over. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਣਾ, ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। So obviously that's not a good thing. You don't want to be stuck forever. So certainly understand ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ what type of paranormal, different type of energies or entities that there are around us. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। So in particular today we're going to be speaking about now the black magic symptoms. ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ because we've got a lot to cover. So that's very important. Baki yaad rakhna, if you did want to speak to me for a detailed in-depth reading, sade number tusi likh lo, note kar lo, and make the most of them, and we will do our best to help you in every way possible. Jehdi sadi Kismatkarma di page hegi hai ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅੱਜ ਅੰਬਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਆ। So for hopefully we'll be back soon, but for a while it's our last show today. So बहुत ही अच्छा साਡਾ साथ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। Amber Radio have been amazing. The team's been absolutely amazing as well. So I just want to say a big giant thank you to all our viewers, our listeners as well. Thank you to each and every one of you for making this experience amazing for us. चलो ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ
some symptoms of black magic. ये सब understand करना ज़रूरी है कि actually black magic है कि ये symptoms की या because a lot of people कई बार लोग मुझे contact करते हैं मुझे phone करते हैं कि आरती जी we feel like somebody's done this to us, किसी ने कुछ करता है कुछ हो गया. And ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ and you know sometimes they'll just talk about hearsay. But how do you know for sure ਉਹਦੇ ਕੀ symptoms ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ because once you know what the symptoms are ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ it really can help us in a powerful way. So I'll be sharing that information with you right now. So छोटा जो वीडियो तुसी देखो and do make a note of this. Is very very important. बाकी सारा नंबर तुसी जरूर नोट कर लियो and you know do write it down. रब ना करे कि जब हम किसी भी वेले इस नंबर की लोड़ होवे जरूरत पवे तुसी सानू कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी वेले सानू फोन कर सकते हैं. So watch this short video on black magic symptoms. Namaskar ji, welcome to another episode of Spiritual Awakening with Kismatkarma. My name is Dr. Aarti Jangra and I bring before you Spiritual Awakening with Kismatkarma. Now, it's really important to understand that in these Spiritual Awakening shows, I share with you some knowledge, some information that could help you and possibly help others around you as well. So please remember to like and share these videos as much as you can. And you know, spread this knowledge, spread this spiritual information because there's a lack of you know, the correct knowledge out there and there's a lack of the correct information out there. And because of that lack, a lot of people unfortunately get stuck into negative energy cycles and whenever they try to escape you know, black magic, or when they try to escape negative energies or entities around them, they end up meeting a you know, a black magic practitioner, a dark energy practitioner, and that person then unfortunately uses more negative energy to counter the negative energy, and negative energy just attracts further negative energy. So before they know it, they're stuck in that spiral and they're stuck in that loop literally forever. And it feels like it's impossible to get out, or it's impossible to escape. So today I'm going to be sharing with you some symptoms of black magic. Now if you feel that you are affected and if you feel that you are suffering with some of the symptoms of black magic, then definitely do get in touch with me as fast as you can. My number is at the bottom of the screen, which is 078320293929. Alternatively, you can book your spiritual energy reading online. Now that is the reading I would recommend that you book for yourself if you are experiencing any of the symptoms. Obviously if they are linked to your health, your well-being, then speak to your doctor, speak to your GP. If they're linked to you know, your finances and you feel, oh, maybe I should speak to my accountant, then speak to the right professional of the right field. But if they can't make any sense of what's going on, then definitely seek spiritual guidance, spiritual help, and I'll do my absolute best to help you in every way that I can. Now there are so many symptoms and they come in different categories, and I'll share them with you as well, depending on how strong the negative energy is around you, how strong the dense energy is around you. Now black magic is known as black magic if we say it in the English language. Otherwise it's called you know, jadoo, tuna, totke. All of these are different names, different words, different phrases that are used to describe the same thing, which is basically negative energy that is being forcefully sent your way. So somebody else manipulating your energy and somebody else manipulating your energy and sending that negative energy your way. That's what it essentially is.
So if you feel that you are a victim of this negative energy attack, then definitely do get in touch with me. I'll do my best to help you in every way that I can. Now, some of the basic symptoms of this negative energy are things like when you sense that people around you are avoiding you, you feel ignored, you feel avoided, and you feel very isolated. That's one of the basic symptoms of negative energy. Another symptom is that you constantly feel there's conflicts going on around you, there's fights, arguments, literally quarrels out of nowhere for no reason, so arising out of nothing. So literally at 1 second everybody's quiet, everybody's peacefully, calmly, sitting down quietly, or the next minute it's World War III in your house, and you can't find out like where the problem is or what's happened. It can even happen in your workplace, where all of a sudden an argument or a disagreement erupts, and all of a sudden it's just randomly everything's just your fault. So you can never set a foot right, you can never say a right word. No matter what you do, it's not good enough. It's always going to be seen in a negative light. Another symptom is that, with these constant quarrels and fights appearing for no reason, even your good intentions are then misunderstood. So people misunderstand you, they don't take you seriously, they don't like to be around you, they don't like to be associated with you because of these misunderstandings that arise. And that could also affect not just your works, your colleagues, but also your personal relationships as well. So even in relationships, there'll be issues, there'll be fighting, arguments. You can fight with your spouse, with your children, with your parents, with your friends, with your neighbors, and before you know it, it's like everybody's got a problem with you. Everybody's trying to create some sort of a problem with you. And you're thinking, what have I done wrong? Why are people being like this to me? But for some reason, it just seems like anything that you do is just being misunderstood and is being taken as a negative by others. Another symptom would be that your income becomes blocked. So it's almost like no matter how much you try to earn, no matter how much you try to save, it's just not working. Even if you're trying to, look at different sort of financial prospects, you're looking for different job opportunities, work opportunities, it's almost as if like all the doors are closing before you. You're trying to open new doors for yourself, but it's just not happening. And also another thing that you will notice, one of the other symptoms are that even your friends, your relatives, your co-workers, they would stop believing you, they will stop trusting you, and they would start turning against you. Now, these are very basic symptoms of negative energy, of black magic. So if you are even suffering with the basic symptoms and you feel that you've been suffering with them for quite a while or a number of years, you definitely need to get help. Now, these symptoms can affect us on different levels. So the symptoms that I've just described now, these are, I would say, social symptoms that you'll notice with other people in relation to your social environment, around what's happening around you. So with your relationships with others and in your material world, you'll notice that these problems are occurring, these problems are happening. But what you also need to notice is that with black magic, dark energy, it affects you on all different levels. So it affects your mind, your body, and your soul. So now we're going to be looking at the mind level or the mind-body level symptoms that can occur. So some of those symptoms could be that your dreams are interrupted. So all of a sudden you're having a nice dream and randomly something very negative appears in your dream and you end up having nightmares. Or what happens is that your dreams are completely blocked. So some people, they'll say, RTG, we don't dream at all. We didn't dream about anything. Some people suffer with insomnia, so your sleep's interrupted, you have broken sleep. Some people that do dream, they often dream of like water, they dream of like dead bodies, dead people, dirt they see in their dream, like dirty blocked drains, blocked toilets, they need to use the toilet or they need to use the bathroom and they can't find anywhere. They dream of falling, they dream of animals, they dream of reptiles. And sometimes they have dreams of a very sexual nature, as if something or someone is trying to seduce them, and that could be another negative energy symptom as well.
Now, if you see people that have passed away in your dream, like dead people in your dream, or people being murdered or killed, that's also a symptom of this negative energy. Some people, suddenly wake up in cold sweats. They wake up in fear. They wake up shaking, and it's so difficult for them to go back to sleep again because of the types of dreams that they have. And it also causes headaches as well. So severe headaches. Another sort of physical sort of a symptom is that you'll have chronic fatigue and also weakness as well. So it's almost like not that you're lazy, that you don't want to work or you don't want to do anything, but it's like you can't do anything. Like you literally, it feels as if your body's made out of iron. Even when you're lying down in bed, and even if you're trying to sleep, it would feel like your body's made out of iron, and just moving or just turning or tossing on the bed, like even that would take so much effort and energy, and it's almost like you just can't, because you feel like your body's made out of iron or lead when you're lying down. That's a lot of weight on your soul. So that's definitely a strong symptom of dark energy around you. Also, another symptom would be where you self-reflect on your life, or a person self-reflects on their life and they think nothing's working for me, nothing's happening, and you start thinking negative. You can start thinking that nothing's right, nothing's ever going to go right, and you just feel very like you're just not interested in life anymore. You feel very hopeless, and this is where it comes into feeling depressed and depression as well. Some people will have mood swings, and they'll have irrational behavior. All of a sudden you'll be okay, and all of a sudden you feel very angry, very critical of other things around you, other people around you. So you're not only critical of others around you, but sometimes you're critical of yourself without realizing it. And you think, why am I really demeaning myself? Why am I putting myself down? But you end up putting yourself down. It's because everything else is going around, that's going on around you. It makes you feel stuck, and it makes you feel as if like you can't do anything. So it makes a person feel useless. They feel like no matter what you do, what you try, it's just not good enough, it's not working. So you feel that negativity growing and expanding. Now, another thing that will happen with this is that some people feel that their mouth becomes really dry, especially at night time. So they'll get very thirsty at night time, or their hunger starts growing in the evening especially. So all day you can go without food or water, and you'll be absolutely fine. But in the evening after sunset, all of a sudden you feel really hungry, or you feel really thirsty. Some people have unexplained weight gain or unexplained weight loss. So either you start eating extra, like you're literally eating for 4 people, or you just won't feel like eating at all. Certain foods you just completely lose your appetite for. Foods you'll be more likely to eat would be things that hold on to dead energy. So dead energy would be things like meat, non-veg, eggs, alcohol, anything like that would be holding on to dead energy, and that's what you'll crave more. Another thing would be that you feel your body parts are becoming very tense, very tight. Your muscles become very tense, very tight. Your memory can become hazy. You can start forgetting things, and forgetting even have lapses of time that go missing, and you think, I don't remember doing that, or I don't remember speaking to this person, or I don't remember driving from that area to that area. I know I got from work to home, but I don't know how I got home. So you wouldn't actually remember your journey, which is quite, it can be quite scary, quite daunting. But these are just literally basic symptoms of negative energy, of dark energy. Now, there are serious symptoms as well, which are a bit more stronger. And these tend to happen when the effects of the negative energy are becoming a lot more rooted, a lot more powerful. So that's when the energy becomes stronger. So those symptoms would be like when you're dreaming of reptiles, or you're dreaming of, like, say, spiders, scorpions, crows, dogs, snakes, those sorts of animals. And you'll have a lot of
dreams about, say, broken limbs or torn limbs, you'll probably see blood in your dreams, which is definitely not a good sign. For women, you'll dream that maybe you've just had a miscarriage, or you'll dream that you're on your period and your clothes are dirty. For men, you'll dream that you've been wounded, you're hurt, you can't walk, you can't speak properly, you can't see properly. So both male and females both can have these sorts of dreams. You'll see black dots when you wake up. So as soon as you wake up in the morning, what you'll notice around you, sometimes you'll see like black dots or some sort of geometrical shapes around you, which means that the negative energy has increased. Also, what happens, and this tends to happen a lot more in females, I've noticed, rather than males, is that your stomach becomes very bloated. So it's almost like you're pregnant, but you're not. But it's just the way that your stomach bloats up, and you think, well, I've not been eating so much bread or starchy foods or anything, so it doesn't make sense why my stomach's like this. But it will only happen like around that area, like near the navel area of the stomach, where it kind of literally just bloats up. And if you touch your stomach, it wouldn't feel soft. It will feel a bit stiff, like almost like as if like a ball or something. Like it will feel very stiff. It wouldn't be like pudgy, if that makes sense. So then you'll know that, okay, something isn't right. Another symptom would be that you'll have headaches. Your eyes could hurt, your eyesight could get very weak, you could have a lot of headaches. Your dreams, your dreams may feel as if they're being invaded by other entities or energies. So you might receive messages in your dreams like, oh, don't talk to her, or he's a horrible person. So spiteful, negative messages, and you think, where's that coming from, or who's saying that to me? But it's almost like someone's forcing you to do something which is not good for you or not right for you, and you're receiving some negative messages in your dream. Another symptom would be sleep paralysis, which I will speak about in much more detail about a lot of these symptoms in separate segments or separate shows as well. A lot of the victims of black magic have also shared with me that, Aarti, we've had dreams or nightmares where they said that they have been raped in their dreams or sexually assaulted in their dreams, and these are quite often that they have those dreams, and when they wake up they feel as if like they have been violated, and there are physical symptoms to prove that there have been that something isn't right. But obviously, if you go to the GP, you go to the doctor, you go to other people, you try to explain to somebody, nobody wants to really listen to you, because it's a bit difficult to comprehend, it's difficult to believe that something like this is going on. Another symptom would be that your complexion becomes very dull. And it can become quite dark, so quite dull, so as in like there's no moisture left in your skin, there's no glow left in your skin. So that can happen as well. Also, you could see like grey or like smoky energy around you, or greyness around you. Even in front of your eyes, sometimes you feel as if like it's a bit foggy, so you wouldn't be able to see clearly at all times. And all of a sudden you may start having an increase in pains of pins and needles. So pins and needles is basically when your hand or your foot goes to sleep, or if you've been putting so much pressure on a certain part of your body, and all of a sudden you get up and then it's all of a sudden you get pins and needles, and you have to kind of rub your hands or do something to make the energy come back again or make the blood flow again. But with this symptom, you just get pins and needles quite a lot, so it happens very often. Even if you're moving around, even then you'll get it quite strongly. And some people even feel itching, burning on their whole body as well. And some people feel as if they're being poked by either pins, or they're being poked like by needles in certain parts of their body. And it will just come for a short while and then it will stop. But it's almost like you'll feel that little prick, like something's really pricked you, and it will be painful, so you will notice it quite often. Another thing is that you may start seeing shadows, or maybe you feel or sense a shadow around you, or maybe at the corner of your eye you may see shadows. When the symptoms become even stronger, then some people can hear like crackling sounds, thumping sounds coming from walls. They will come from mirrors, closets, your basement, your attics, like different areas of the house.
you'll hear like thumping or as if somebody's walking, those sorts of sounds. And that just shows that there's extensive paranormal energies or entities around you. And what you'll also have is a lot of accidents. You'll notice that whether it's with your car, you have accidents, or you fall, you trip, but there's loads of accidents, loads of things going wrong. Another thing that you will notice is that it will be difficult for you to sit still or stand still. Your body would either be shivering or you'll be like moving quite a bit, but it's going to be difficult for you to be still. Even when you go to sleep, you'll keep tossing and turning, but it's not going to be easy for you to have like some rest or stay in one position for too long. You'll find that suffocating, or you'll find it very, very difficult. It's something which is not right. And some of the symptoms that are very strong, that are associated with men in particular, would be that they'll start drinking alcohol very strongly, they'll start smoking, and maybe start taking drugs as well. So any sort of substance abuse becomes quite excessive, becomes quite strong, and they'll get more attached to negative sort of energy. So it could be like pornography or wrong sort of explicit sort of websites and groups and whatnot, and they'll start watching wrong things where their mind is not stable anymore. Their mind goes more towards violence and aggressive behavior. So there's no love or respect in that behavior. It's more violent and aggressive. So that's the sort of nature that attracts them. Also, they'll have excessive mood swings, anger. You won't enjoy your work anymore. Your dreams will be quite negative, and there could be a lot of once again, a lot of kind of sexual dreams where there's discharge. And your energy, you just won't feel as if it's right. And also what you may notice is that you are losing a lot of hair. Your hair starts graying, or you start actually losing your hair, and you start aging quite quickly. And with women, the symptoms are slightly different. With women, what they'll notice is that they get hyperpigmentation, where their skin starts getting a bit discolored, and you'll notice that you start having some bruising, and this bruising normally takes place around like your thighs, around your private areas, on your arms and other parts of the body that are normally hidden in like during the daytime. So you'll notice that either like bluey grey marks would come, or there's bruises around you. You may feel or sense that you have dreams where you are being sexually assaulted or raped by spirits or demons in your dreams as well. You may notice that with your periods, like things may be very irregular. You might get very painful periods, or it could be a heavy loss of blood, and the blood could be quite dark when you are affected by negative energy as well. But basically your hormones are all disturbed, they're all over the place. So it's quite common if someone's affected by negative energy for this period not to be like on time or not to be right. It's quite common for them to be disturbed. Another thing would be not being able to hold a pregnancy, which results in miscarriages, and also it can cause you to be very, very fearsome, very, very anxious about so many things. So you'll worry about everything, you'll have a fear about everything, hair loss, hair falling out. And what you may also notice is that you'll start getting wrinkles quite quickly, you age quite quickly, and there'll be some sort of like a hyperpigmentation on your face as well, and your hair gets very discolored, so you start getting white hair or grey hair quite fast, which is definitely not a good sign. Now, when all of this negative energy comes to a very strong point, like when it's at its highest stage, then the person's personality completely changes, regardless if they're male, female, adult, young or old, or whichever age group, or whoever they are. When this negative energy gets to an extreme level, then it can cause a change in your personality.
even the way that your eyes tend to change. Normally a relative of the person or a person who's living with the person, they recognize the change. The person themselves, they don't recognize the change, but somebody else who's living with them, they recognize the change. Like this lady got in touch with me, and her husband was affected by negative energy, and his eyes literally used to change, and it was like almost as if like they're completely round when he used to be attacked by this demonic entity. So your eyes do change, the shape of your face changes, your voice changes, and it's really strange how much the voice changes. Sometimes it's like that's not that person's voice. It's like I've spoken to that person before, and I know what his voice is like or her voice is like, and it completely changes. That person can have a loss of awareness, loss of consciousness. When it gets extremely like very extreme, then it can cause like suicidal attempts as well, or like self-destructive steps that the person takes, like consuming loads of alcohol, taking loads of drugs, anything to self-destruct, quitting your jobs, not speaking to the family, moving out the house, living rough with is, they don't know where it comes from. But God forbid, if you have been affected by any of these types of symptoms, and you feel that you are a victim of black magic or negative energy, and you feel that maybe I can help you in any way whatsoever, then quickly do get in touch with me. The reading I would recommend for yourself would be a spiritual energy reading. Once we've done the spiritual energy reading for you, we've checked everything for you in detail, then we can see what the best way forward for you is, and hopefully we will be able to find a solution. But please don't leave it too late. Try to get help sooner rather than later, and I'll do my best to help you in every way that I can. Thank you so much. Thank you for watching. Stay blessed, stay strong, and I'll speak to you guys soon. God bless you. And that was our video about black magic symptoms, जो कि सानू ignore नहीं करने चाहिए हैं, कि they are quite serious, and it's important that we do understand them. We do know that okay, it does exist, it does happen. I think a lot of people, what happens is that they're in a path of denial, जिथे ना वो ignore करना चाहते हैं, deny करना चाहते हैं कि नहीं इतना कोई चीज़ नहीं होती है, ये ऐसा possible नहीं है, ये चीज़ right नहीं है कि but unfortunately the truth is that such negativity does exist. ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, but if you feel as if you are a victim of something negative like that, and you feel that you need to get the right help, then do get in touch with us sooner rather than later. Remember guys, the number to call is at the bottom of the screen, which is 0208036571. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, which is 07832029329। as number दोनों numbers से तुम किसी भी country तो phone कर सकते हैं, and it will just be what the normal network charges are, कोई extra charge होते नहीं होगा। and ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ date time जगह वगैरह arrange कर देगी, ताकि मैं थोड़ी डिटेल रीडिंग कर सका। थोड़ी डिटेल रीडिंग करके मैं फिर थोड़ी पूरी हेल्प, पूरी मदद मैं जरूर कर दूंगी। हम मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि थोड़ी बेस्ट हेल्प करा, बेस्ट मदद करा, but remember I can only help you if you communicate with me. So communication is the key here. You need to let me know exactly what it is that you want help with, and from my side I will do my best to help you. याद रखना that you need to get in touch with us. आज अंबर रेडी देते हैं, unfortunately said the last show है गया, so I will miss this platform, I will miss this team dearly. They have been very, very supportive, very nice, and very kind. So thank you so much for all the love that you have given me. I don't think I'll ever be able to repay that love. But thank you so much to all of the viewers, all the listeners as well. कि तुसी साडा साथ दिता, तुसी साडे नाल जुड़े, तुसी साडे नाल connect होए। याद रखना कि I will still be doing my live shows on the Kismatkarma page. So जी साडी Kismatkarma page है, उन्हें तुसी जरूर like कर दियो, या फिर जे तुसी चाहते हैं, you can download our app. जी साडी app is completely free. There's no cost, no charge to the app. बिल्कुल free होंदी है साडी app. this app ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ free connect ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Android ਤੇ ਜਾਂ iPhone ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ download ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ app ਨੂੰ। It's completely free of cost, free of charge, and you'll get a notification every time we come live। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
just make the most of it and just use it in the best way possible, and it should hopefully help you in a positive way. बाकी मैं ये चीज़ सानू जरूर याद रखना चाहते हैं कि साडी जिंदगी दे विच हमेशा बदलाव आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यही जिंदगी का नाम हैगा या। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हिम्मत हार जाइए या असी गिव अप कर लिए। जे थानू इहदा लगदा है कि तेरे आस पास किते ना किते कुछ सही नहीं है things have not been going right for you for a while, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ हैं कि ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, then get the right help. You know, ये बहुत ज़रूरी है understand करना. You must get the right help at the right time, and that will help you in a beneficial way. पर ਤੁਸੀਂ जे कोई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, wrong ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, because then that brings you both down to the same level. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, just move away, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਗਲਤ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ then you fall down to the same level, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵੀ ਮੰਦੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। You know, सिर्फ परमात्मा दे छड्ड दो, जेड़ा कर्मा दा फल आ, जेड़े कर्मा दे लेखे जोखे आ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ परमात्मा दे कंट्रोल ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨਾ ਆ। It's a negative way of thinking. You know, that's your ego thinking. So ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ egoistic level ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਐਵਰੀ ਡੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣ ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣ ਜਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਖਾਸ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। The choice is yours. ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, say if you're an atheist, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਮ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ। You know, show some gratitude, give some gratitude first thing in the morning. You know, and even that will help you in a positive way. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅੱਛੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, and you feel like, you know what, we need to sort this out, we need the right energy to come into our life, then let's make the right energy come into your life the correct way. याद रखना कि ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ popular reading ਹੈਗੀ ਆ is the spiritual energy reading, very powerful reading, the most popular reading that we have, because this is a reading which I have engineered and devised myself. ਇਹ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। Why? Because I've registered this method. So as reading करना जरा method ही या वही बिल्कुल अलग, वही बिल्कुल वखरा या। It's the Kismatkarma method, which is very very powerful. So Kismatkarma के थोड़े भी notice करना कि पीछे थोड़ा जा R दा sign है, because that's registered as well. As is the spiritual energy reading. So ਜਿਹੜੀ spiritual energy reading is a very very powerful reading, very in-depth reading. ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ VIPs ਨੇ, VVIPs ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ reading ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ best ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। So amongst them this is the most popular reading. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹੀ same ਵਾਲੀ reading ਕਰਵਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, then I know which one they want the spiritual energy reading. So it's a very intense reading. Normally ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ detailed reading ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ detailed reading ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ time ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, and I will do my best to help you. You know, so ਉਹ ਪੂਰਾ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਆ, ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, so then I will need to do their personal reading for them. So obviously ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂੰਗੀ। But the most important thing is that if you feel that maybe, just maybe Dr. Aarti can help me in any way whatsoever,
then don't waste time. Please do try to get in touch with me sooner rather than later, and I will do my best to help you. जिन्नी भी मेरे को हो सके मैं थोड़ी मदद थोड़ी हेल्प मैं जरूर करूंगी. मेरी तो हमेशा ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों की हेल्प करा मदद करा, but I can only help you if you communicate with me. So याद रखना कि जे तुसी हज तक चांस थानू नहीं मिलिया हैगा तो जल्दी जल्दी जाके तुसी किस्मत कर्मा दी पेज नू जरूर लाइक करो, क्योंकि जद तक तुसी जानते हैगे या किस्मत कर्मा दी पेज उत्ते एवरी डे मेरा शो आंदा हैगा या आफ्टरनून दे विच ठीक 12 बजे 12 तो 1 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋ ਨੋਰਮਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ. ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਕਾਲ ਔਨ 07832029329 which is our mobile number. ਜੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 0208036571. ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, and I will do my absolute best to help you in every way possible. ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. but it's been ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ. ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਊਗਾ, somebody is going to come and rescue me, somebody else is going to come and save me or help me. You need to help yourself. You need to rescue yourself. ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ. ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਈਏ, then ask me. That's why I'm here. ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ. ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ. ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ. ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋਅ ਆਊਗਾ, ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਔਨ ਦ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾ ਪੇਜ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ. So I'll be sharing some very interesting information with you in that show as well. So definitely make sure that you do watch this space and I'll carry on helping you in the best way possible. ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ, ਬੈਸਟ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ. What have you done to help yourself? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ. And if the answer is no, then that means you need to change things. ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ask yourself what have you done to help yourself. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਓਨ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੇ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲਈਏ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਡ ਥਿੰਗ, ਇਸ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ, ਪੂਰੀ ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੱਕ, ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਸੌਰਟ ਇਟ ਆਊਟ. ਸੋ ਨਾਓ ਆਈ ਲੀਵ ਦ ਬੋਲ ਇਨ ਯੋਰ ਕੋਰਟ. ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆ ਹੀ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ. ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾ ਦੀ ਪੇਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਿੰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਮੀ ਔਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਜ਼ ਵੈਲ, which is Aarti Kismatkarma, and I will do my absolute best to help you in every way possible. I've this show that is recorded at night time, so tomorrow I'll see you live on the Kismatkarma page at 12 noon. So I'll see you then. Take care. God bless you. Thank you so much. Consultation 07832 029 329 07832 029 329. See what the future holds for you, or check out our website kismatkarma.com.
We're here for you. Sharda and you're watching Kismatkarma on Hi, I'm Vishal Bhardwaj and you're watching Kismatkarma. My name is Jackie and you're watching Kismatkarma. Hi, this is Ranveer Kapoor and you're watching Kismatkarma. Hi, I'm Rekha Bhardwaj and you're watching Kismatkarma with Aarti. Namaskar, hello, this is Sonu Nigam, and you're watching Kismatkarma with Aarti. प्यारे दोस्तों सत श्री अकाल ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ किस्मत कर्मा आरती के साथ Hey guys, I'm Imran Khan. And this is Kareena Kapoor Keep watching Kismatkarma. with Aarti. Insane. Hi, this is Sonu Kapoor and you're watching Kismatkarma. Khan and you're watching Kismatkarma. Hi, this is Saif Ali Khan and you're watching Kismatkarma with Aarti. Kismatkarma. Rewrite your destiny by correcting your karma. You can change your kismet. Ask us about our exclusive spiritual energy readings. Request your Karmaology report from Kismatkarma. This report includes your lucky number, your lucky day, your lucky color, information about health, wealth, relationships, career, finances, education, and much, much more. Should you wish to request your personalized, detailed, spiritual Karmaology report, which is based on Vedic astrology, then definitely do get in touch with us. Give us a call on 0044 7832 029 329 or visit our website at kismatkarma.com. Do you own your own business? Would you like some free promotion? No catch, no contract, completely free, no strings attached. For advertising and sponsorship, contact us on info@kismatkarma.com. Welcome. Rather than reading a daily generic forecast which is supplied in many magazines, many newspapers, why not read something which is personalized for you? Your daily numerology report. You could request a monthly report, a life book or a life book plus. For more information, do visit our website or contact our team. Stay blessed and have a powerful year ahead. God bless you. For a consultation, 07832 029 329, 07832 029 329. See what the future holds for you or check out our website kismatkarma.com. We're here for you.